What happens when two of the biggest action stars with very different philosophies go head to head in the ultimate rivalry? Steven Seagal versus Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, little muscles de Bruxelles. Connopourcies coups de pied spectaculaires ETSES grands et cartes iconiques. Contre Steven Seagal, l'énigmatique maître d'aikido au regard bricant et à la queue de cheval signature. Mais ICI, pas de cascades choreographies, pas de cameras, pas de script. Just un confrontation brute. Dawn les coulisses d'une soirée happy à Hollywood. Devant un parterre de stars médicis. Cette histoire n'est pas celle d'un combat fictif Dawn on Blockbuster, mais d'un affrontement réel, ou presque. Comme marque les esprits et alimenti les débats pendant de décennies. Pourquoi cette rivalité entre Van Damme et Seagal est-elle devenue légendaire? Comment un simple remarque télévisée est-elle pu inflammer un querelle que filait et transformer en bagarre dans le jardin de Sylvester Stallone? Et surtout, pourquoi ce combat, qu'est-il le monde attendait, en est-il jamais eu lieu? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les coulisses de cette saga épique, rêver de détails inédits et explorer pourquoi cette histoire continue de fasciner les fans d'action et d'arts martiaux. Préparez-vous à découvrir l'histoire du combat que vous avez manqué, mais que tout change dans l'univers de films d'action. Accroquez-vous, car cette rivalité est bien plus qu'une simple querelle de stars. C'est une question d'honneur, de respect et de légitimité dans le monde des arts martiaux. Les origines d'une rivalité explosive. Pour comprendre pourquoi la rivalité entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal atteint un tel niveau d'intensité, il faut remonter aux années 80 et 90, une époque où les films d'action dominaient Hollywood. Cette période, souvent appelée l'âge d'or de films d'action, voit de stars comme Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis et nos deux protagonistes, Van Damme et Seagal, regner sur le box-office. Les films d'action n'étaient pas seulement de divertissements. Ils étaient de vitrines pour de hommes forts, de combattants crédibles, capables de captiver le public avec de scenes de combat spectaculaires. Mais derrière les projecteurs, une question brûlante divise les fans. Que était le véritable dur à acquire? Parmi ces stars, Van Damme et Seagal, se distinguant par leurs passes de combattants, leurs formations en arts martiaux et leurs approaches très différentes de la célébrer. Jean-Claude Van Damme, né Jean-Claude Camille François Van Varenberg à Bruxelles, était un prodige de arts martiaux. De son adolescence, Illinois est entraîné en karaté et en kickboxing, accumulant un palmarès impression dans les tournois européens. Son style de combat, fluide et acrobatique, mêlé de coups de pied hauts et précis à un agilité presque surnaturelle. Lorsqu'il arrive à Hollywood au début des années 80, Van Damme n'est pas un inconnu dans le monde des arts martiaux. Il a déjà prouvé ses valeurs sur le ring, remportant competitions de kickboxing et bâtissant une réputation de combattant authentique. Mais Hollywood n'était pas un ring de tournoi. Pour percer, Van Damme a dû gravir les échelons, passant de petits rôles à de films cultes comme Bloodsport, 1988, et Kickboxer, 1989. CES Films, que mettaient en avant SES competences martials, Aloni propose au rang de star mondial. Son charisme, son physique sculpte ETSES grands et cartes emblématiques, and ONT fait un icône instantané. Mais surtout, Van Damme incarnate un authenticité. Il n'était pas juste un acteur jouant un combat. Illinois était un combattant devenu acteur. De l'autre côté, Steven Seagal présentait une image bien différente. Arrivé à Hollywood avec un passé mystérieux, Seagal revendiquait une formation en aikido au Japon. OIL aurait étudié sous de maîtres légendaires. Contrairement à Van Damme, dont le palmarès était documenté, les affirmations de Seagal étaient entourées d'un voile de mystère. Il parlait peu de SES exploits en compétition, préférant cultiver un aura d'énigme. Dans de films comme Above the Law en 1988, E.T. Under Siege 1992, Seagal jouait de personnages stoiques, presque invincibles, utilisant de techniques d'aïkido pour neutraliser ses ennemis avec une efficacité brutale. Son style, moins flamboyant que celui de Van Damme, repose sur de mouvements rapides et de prises dévastatrices.
Mais SISES films étaient de succès. Certains dans la communauté de arts martiaux américains à remettre en question SES véritables competences. Avait-il vraiment affronté adversaires dans de combats réels? Était-il aussi redoutable qu'il le prétendait? CES questions allant bientôt devenir le carbone de la rivalité avec Van Damme. Le premier signe de tension entre les deux hommes est apparu en 1991. Lors d'une interview télévisée sur le plateau de l'Arsenio Hall Show. Lorsqu'on demande à Seagal si tu as pensé de Van Damme, sa réponse était cinglante. Plutôt que de rendre hommage à un collègue martial, il n'a choisi de remettre en question la légitimité de Van Damme en tant que combattant. C'est une question d'opinion. Était-il vraiment champion? J n'y suis pas mesquin. J Louis a hate le Miller, mais beaucoup de gens dicen que ce n'est pas vrai. A déclare Seagal. CES Mose, prononces devant de millions de téléspectateurs. Etant plus tu un simple critique. ILS etant un attaque direct contre Eleanor de Van Damme, un défi à sa crédibilité d'Ermengagny. Pour un homme comme Van Damme, que va passer de années à essayer battre dans de tournois reels. CES propos etant inacceptables. ILS n'étant pas seulement un insult personnel, mais une remise en cause de tout si tu avait construit. Dans le monde de arts martiaux, le respect est un valeur fondamental. Remettre en question les exploits d'un autre combattant sans preuve tangible. C'est l'accuser d'être un imposteur. Pour Van Damme, cette attaque était personnelle. Il avait quitté la Belgique pour Hollywood avec rien d'autre que son talent et sa détermination, travaillant comme livreur de pizzas tout, en cherchant à percer dans l'industrie du cinéma. Chaque victoire, chaque coup de pied, chaque grand écart était le fruit d'un travail acharné. Seagal, avec son passé flau et ses déclarations arrogantes, semblait vouloir diminuer tout cela sans jamais avoir creusé l'affaire avec lui. Cette interview plantait les grains d'une rivalité que allait bientôt exploser, non pas sur un écran de cinéma, mais dans la vraie vie. Les médias, sentant le potentiel d'un scandale, ONT commence à alimenter l'attention, pose de questions provocatrices et UX deux hommes dans chaque interview. Van Damme, bien que souvent poli dans ses réponses, laissait transparaître une frustration croissante. Seagal, lui, continuait à entretenir le mystère, évident les confrontations directes out en lanquant de pics à distance. Ce que va commence comme une simple remarque télévisée allait bientôt s'y transformer en un querelle que captiverait Hollywood et les fans du monde entier. Une tension que monte crescendo. Au début des années 90, la rivalité entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal prenait un ample que dépassait les simples échanges verbaux. Hollywood, toujours à l'écoute d'un bon drame, voit NCS du stars d'action en opportunité ou pour captiver le public. Les médias, les fans et même les autres acteurs suivant de près chaque développement de cette querelle naissante. Su n'était plus seulement une question que était le meilleur acteur au le plus grand box-office. C'était un bully pour la suprématie dans le monde des arts martiaux, un domaine où l'authenticité et la crédibilité étaient essentielles. Van Damme et Seagal, two du martial arts confirms, représentant du visions opposées du combattant hollywoodien, et leur conflit allait bientôt atteindre un point de non-retour. Jean-Claude Van Damme, avec son passé de kickboxer, était un compétiteur dans l'aim. Son palmarès incluait de victoires dans des tournois européens, où il avait affronté adversaires réels dans des combats sans filet. SES films comme Double Impact, 1991, E.T. Universal Soldier, 1992, mettaient en avant SES competences réelles, avec des scenes de combat qui semblaient presque trop authentiques pour être chorégraphies. Van Damme n'y jouait pas seulement under acquire, il était. Sa philosophie martiale était ancrée dans la discipline. Le travail acharné était le respect des traditions. Il voyait chaque combat, même cinématographique, comme une extension de son entraînement. Cette authenticité transparaissait dans ses interviews, où il parlait avec passion de son parcours et de ses racines. Mais cette authenticité rendait les attaques de Seagal d'autant plus douloureuses. Chaque fois que Seagal remettait en question son palmarès, c'était comme un coup pour la tout si que Van Damme avait construit.
Steven Seagal de Sun Koti, cultivate an image bien different. Sun passé en aikido, bien que difficile à verifier. Ite present comme formation d'élite opers de maîtres japonais. Dans SES films, Illinois incarnate de personnages impassibles, press mystiques, canuculus antlers, enemies avec unprecision chirurgical. Mais en dehors de plateaus, Seagal etate kana pour SES decorations audicises et son attitude arrogant. ILN hesitate pas critiquer d'autres stars d'action, affirmant souvent chuil etate, superior en tant que combatant. CES commentaries, particulièrement of Vincent Van Damme, etant percus comme un tentative de SE positioner comme L alpha de arts martiaux à Hollywood. Mais pour beaucoup dans la communauté martiale. CES affirmations manquent de substance. O etant less proves de combats reals de Seagal. Evade il jamais mis SES competences à LA proved dans un contexte non-choreography? CES questions alimentant, less dutzer SA credibilite. La tension entre les deux hommes etate exacerbée par les médias, que any prédangement en occasion de les opposer. Lors interviews, les journalistes posant de questions provocatrices, cherchant à obtenir une réponse explosive. Van Damme, fidèle à son caractère, répondait souvent avec retenue, qualifying Seagal de type formidable. OU evident les attacks directs. Mais sous cette politesse, on pouvait sentir une frustration croissante. Dans un interview de 1992, lorsqu'on lui demande si Chuil pensait de commentaires de Seagal, Van Damme répondit avec un sourire crisp. Chacun a droit à son opinion. Moi, je préfère perverser que je voxer le ring. Cette réponse, bien que mesurée, laissait entendre Chuil était prêt à relever le défi à l'occasion s'y présentait. Seagal, quant à lui, continuait à alimenter la polémique, répétant dans diverses interviews que Van Damme n'était pas le combattant Chuil prétendait être. CES attacks répétés étant comme du carbone jeté sur un feu déjà ardent. La communauté de arts martiaux, elle aussi, communiquait à prendre part one. Des figures respectives comme Chuck Norris, un legend de arts martiaux et star d'action, ont été interrogés sur la rivalité. Norris, qu'avait entraîné Van Damme à SES débuts à Hollywood, a les compenses de ces derniers. Jean-Claude est un vrai compétiteur. Il approuve ses valeurs dans de tournois reels. En revanche, lorsqu'on lui demande son avis sur Seagal, Norris est réservatif. Je ne le connais pas vraiment. SES combats au cinéma utilisent beaucoup de montages rapides, donc c'est difficile à juger. CES commentaries, venant d'une figure aussi respectée, ONT renforce la perception que Van Damme était le combattant le plus authentique de deux. ILS ONT également mis davantage de pression sur Seagal, dont les déclarations communiquant à sembler cruises. À ce stade, la rivalité n'était plus seulement personnelle. Elle était devenue un phénomène culturel, suivi par les fans, les médias et même d'autres stars d'action. Les spéculations allaient bon train. KSE passerait-elles à Van Damme et Seagal s'y retrouvant face dans un vrai combat? Les fans débutant sans fin sur les forums naissants d'internet et dans les magazines spécialisés. Van Damme, avec son style explosif et sa vitesse, semblait avoir l'avantage en termes de technique. Mais Seagal, avec son aikido et sa stature imposante, pourrait-il se prendre? Ce qui était certain, c'est que la tension montait. ETIL any manquait chuan étincelle pour transformer cette guerre verbale en confrontation physique. Cette étincelle allait bientôt jailer, dans un lieu aussi improbable chuan soirée mondaine chez un autre légende de Hollywood. La soirée légendaire chez Stallone. L'année 1997, Mark Union tournait dans Louisiana, rivalite entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Ce que n'était jusqu'alors chuan guerre de mots allait prendre un tournure dramatique lors d'une soirée mémorable organisée par Sylvester Stallone dans sa luxueuse résidence de Miami. Imaginez la scène, une villa somptueuse, de stars hollywoodiennes en smoking et robes de gala, de rires, de cocktails et en ambiance électrique. Parmi les invités, de réalisateurs, de producteurs et bien sûr, les plus grandes stars d'action à l'époque. Van Damme et Seagal, tous deux présents,
NES satin day problem pa a se croyer si soir-la. Mais le destin innovate decide autrement. E.T. set soirée à late devenir elle de moments les plus emblématiques de l'histoire de rivalites hollywoodiennes. Sylvester Stallone, connu pour son rôle de Rocky Balboa E.T. son stated, de figure centrale du cinéma d'action, E.T. un autre légendaire. SES soirées adorées en l'élite de Hollywood. E.T. celle-ci any phase est pas exception. Sylvester Stallone, que partage cette anecdote dans un interview avec le magazine FHM, l'atmosphère était détendue jusqu'à ce que Van Damme et Seagal s'y retrouvent dans la même pièce. Les années de tension, alimentées par les commentaires de Seagal sur la crédibilité martiale de Van Damme, avaient un atteint un point de rupture. Van Damme, lassé de provocations répétées, a vu dans cette rencontre une opportunité de régler les comptes en bonne foi pour tous. Il n'était plus question de répondre poliment dans des interviews au lieu de laisser les médias spéculer. C'était le moment de passer à l'action. Selon les témoins, Van Damme s'est approché de Seagal avec une détermination froide. La foule sentant l'électricité dans l'air SS Tuesday. Les regards s'y sont tournés vers les deux hommes. Et le temps semblait suspendu. Van Damme, fixant Seagal droit dans les yeux, lui lance un défi direct. Source de or. So n'était pas une invitation à discuter, mais un défi clair et sans équivoque. Un combat, ICI et maintenant, dans le jardin de Stallone. Pour Van Damme, c'était l'occasion de prouver, non seulement à Seagal mais à tous les témoins présents. Chuayo était le combattant Chuayo pretendait être. Les invites, parmi les was de figures majeures de Hollywood, retenait leur souffle. Un combat entrée du stars d'action dans un cadre aussi glamour, aurait du jamais vu. Mais si que SS passé, in sort surprise tout le monde. Steven Seagal, le homme que va passer de années à vendre ses propres compétences, et a denié grâce de Van Damme, a refuse le défi. Selon Stallone, Seagal a trouvé une excuse, marmonant quelque chose d'incomprehensible avant de quitter précipitamment la soirée. Ce moment, bien que de pourvu de coups physiques, était un coup d'heure pour l'image de Seagal. Devant un parterre de stars, Illinois avait eu l'opportunité de prouver ses paroles, mais il avait choisi de partir. Pour Van Damme, c'était à la fois une victoire morale et une frustration immense. Après de années à encaisser les critiques, Illinois était prêt à en découdre, mais son adversaire était défaillant. Cependant, l'histoire n'y serait pas là. Van Damme détermine à n'y pas laisser Seagal s'entire si facilement. Après que si dernier était rendu dans un boîte de nuit à Miami après avoir quitté la soirée. Selon Stallone, Van Damme, furieux, a décidé de le suivre. Cette chasse à travers Miami. Digne d'un scénario de film d'action, mano à quel point Van Damme prenait cette rivalité au sérieux. Arrivé dans la boîte de nuit, Illinois de nouveau confronte Seagal, lui lançait le même défi. Source de war. Mais une fois encore, Seagal refuse. Selon Van Damme, dans un interview donné en 2010, il attended de pendant 2 heures, espérant que Seagal changerait d'avis. J'ai attendu 2 heures, mais il n'est jamais venu, et il déclare, adjudant que Seagal avait été très irrespectueux. Ce soir-là. Ce moment, bien que sans combat physique, est devenu légendaire. Il révèle la dynamique sous-jacente de cette rivalité. Van Damme, prêt à tout pour défendre son honneur, et Seagal, fear les confrontations directes malgré ses provocations verbales. Les récits de témoins, y compris celle de Stallone, ont amplifié l'impact de cet événement. Pour beaucoup, cette soirée marque un tournant dans la perception de deux hommes. Van Damme est apparu comme le combattant authentique, prêt à mettre ses paroles en action. Tandis que Seagal, malgré son image de dur à acquire, semblait divider l'éprouve de vérité. Cette confrontation manquait à alimenter les discussions dans les cercles hollywoodiens et parmi les fans, faisant de cette soirée un moment scellé dans l'histoire de leur rivalité. La rivalité entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal est bien plus qu'une simple querelle de stars hollywoodiennes. C'est une histoire de passion, d'honneur et de ce qui signifie être un vrai combattant.
Bien que le combat physique que tout le monde attendait n'a jamais eu lieu, la bataille pour la crédibilité, le respect eu un vainqueur clair. Jean-Claude Van Damme, avec son authenticité, sa transparence etsa volant de relever les défis, sorti grandi de cette saga. Steven Seagal, malgré son image de dur à acquire, a perdu du terrain in refusing to confront directement son rival. Cette histoire captive les fans pendant des décennies. Non pas à cause de coups qu'auraient pu être changes, mais à cause de si tuo reveal sur les deux hommes. Van Damme approved tu un vrai combat en NESE définit pas seulement par SES compétences physiques, mais par son courage, SA sincérité ETSA capacité à rester fidèle à SES valeurs. Seagal, in evidentless confrontations, allays the question sans réponse sur SA veritable nature. Aujourd'hui, lorsque les fans repensent à cette rivalité, c'est Van Damme que est célèbre, non seulement comme un star d'action, mais comme un homme que su rester fidèle à lui-même. Alors, que pensez-vous de cette rivalité légendaire? Si Van Damme et Seagal assistent affrontent dans un vrai combat, que aurait gagné selon vous? Laissez-vous avis dans les commentaires. n'oblige pas de vous abonner pour plus de stores sur les coulisses de Hollywood et les legends de arts martiaux. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage à travers l'un de plus grands affrontements manques de l'histoire du cinéma.